First, I want to tell you that I am your neighbor. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುವಂತದ್ದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಅಷ್ಟೇ. I'm here at the Sumanahalli Society. I'm sure all of you must be knowing the Sumanahalli flyover, Sumanahalli bus stand. All of you must have passed through that way. ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸುಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸುಮನಹಳ್ಳಿಯ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Do you know what is the meaning of Sumanahalli? ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ ಸುಮನಹಳ್ಳಿಯ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ? Anybody knows who gave that name to that place? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಸುಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ? Sumanahalli was the name that we gave to the center that we started for leprosy affected people 45 years ago. ನೋಡಿ, ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. It was the name that was given to our center. The society was named as Sumanahalli, and that was the only organization or building in that area. And so later on, that whole area is now known as Sumanahalli. And now people come to Sumanahalli bus stand and they ask for Sumanahalli, and people don't know where is Sumanahalli. ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಈಗ ಆ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Sumanahalli means Su-mana-halli. Halli, all of you know. ನೋಡಿ, ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸುಮನ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಗ್ರಾಮ. Su is beautiful, isn't it? Nice. Su is beautiful. ನೋಡಿ, ಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸುಂದರ. And mana is heart, the mind. ಮನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಹೃದಯ. So now put it all together. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, village of people of good heart. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತ ಜನರ ಗ್ರಾಮ. And do you know who are these people with good mind and heart who are living in Sumanahalli society? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತಹ ಜನರು ಆ ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ? Already Binu has already told you. ಸಭಾಪಾಲಕರಂತ ಬಿನು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Sumanahalli was started for leprosy affected beggars. ನೋಡಿ, ಈ ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರವರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದೇ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಾಧಿತರಾಗಿರುವಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗಾಗಿ. All of you must be knowing that there is a beggars colony. You sit down so that those who are the ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಒಂದು ಕಾಲನಿ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. The leprosy affected people were also begging on the road. As you know, when somebody gets leprosy, the family doesn't want them. Their village people don't want them to stay, and so naturally they are rejected and sent out of their place. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಮನೆಯವರಾಗಲಿ ಆ ಊರಿನವರಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. They have only two choices. ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ. Either they have to commit suicide, ಒಂದು ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, or they have to go out of that place and then get lost into some city like Bangalore, Chennai, Hyderabad, and try to live in the anonymity of the city. That is the only way they can survive. ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ತಾವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. And the only way they can survive in a city is actually to beg, because nobody will give them any job. ನೋಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. And when they start begging on the road, the police will catch them. ಅವರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So such kind of people who were caught from the road and they were put in the beggars colony, which is close to Sumanahalli. ನೋಡಿ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. And when they were put along with the other beggars,
The other beggars said, don't put leprosy affected people with us because we will get leprosy. They Nodi- protested. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿರುವಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬೇಡ್ರಿ, ಇವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ನಾವು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. Look at the kind of rejection. Their family rejected them, their society rejected them. Here even their fellow beggars are rejecting them. ನೋಡಿ, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯವರು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಸಮುದಾಯವು ನಿರಾಕರಿಸಿತು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತ ಜನರೇ ಅವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it is in this situation that the chief minister of Karnataka, Devaraj Arash, in 1976, he wrote a letter to the Archbishop of Bangalore, and he told him only a church organization can give them the kind of care that they require. And so he requested the archdiocese to start a center for them. ನೋಡಿ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1976ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವುದು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ದಯೆ ಇರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಯೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಷಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. So the bishop said, yes, the church has always been wanting to provide services for this kind of people who are rejected by the society. We are willing to do that. We have done that for various groups of people. So we are ready to do it, provided you give us the land. So we requested for the land, and about 60 acres of land, which is part of the large beggars colony, which had 340 acres of land. So 60 acres of land on the left side of Magadi Road was given, and that is how we started this project in 1977. ಯಾವಾಗ ಈ ಬಿಷಪ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆಗ ಅವರು ಮರುತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವர்களೇ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 340 ಎಕರೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 60 ಎಕರೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. So 1977 to 2022, this is 45 years. This year is actually our Sapphire Jubilee. 45 years we are celebrating, and so I'm very glad to be able to be here with you today. 1976ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಾದ್ರೆ 45 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ. Last month we had a gathering of all those people who came to our center, and then we invited them for a little jubilee program. We had about 800 people coming. So we were listening to their stories, and so it was so nice to listen to their experiences. ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜನಗಳನ್ನು, ಅಂತಹ ಜನರು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೆವು. ಸುಮಾರು 800 ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಗಳಾಗಿತ್ತು. The whole focus of our work is to help these people to go back to the society which rejected them, and then enable them to be mainstreamed to the larger society. That is our focus. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಸಮುದಾಯವು ಈ ಜನರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು, ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಳ್ಳಿದರು, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. So what we do is we developed a beautiful process of rehabilitation after the treatment. Do you know that leprosy can be treated? Leprosy can be cured? ನೋಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ, ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. First of all, let me ask you, is there leprosy now, or leprosy is over? Are there leprosy patients now? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗಲೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರಾ? Yeah. How many leprosy patients are there in India? ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ? Or how many leprosy affected people are there in the world now? Any idea?
ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? Actually, in the year 2000, WHO declared that there is no more leprosy in the world. They said leprosy is eliminated, not eradicated, eliminated. Okay, so leprosy cases are less. But even today, last year in 2021, we had 210,000 new cases of leprosy globally. ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2000ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ವರದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದ ಜನರು ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರದಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. And India had 50% of the world cases. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರೋಗಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 50% ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. So leprosy cases are still there. Actually, last year we had 1,500 people being treated, new cases in Karnataka alone. ನೋಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಾಧಿತರಾದಂತಹ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 1500 ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. 1,500 people. Okay. And Sumanhalli, we also treated about 150 new cases. ಈ ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಾಧಿತರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. So leprosy is still there. Okay. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Have you seen a leprosy patient? ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಆಗಿರುವಂತವ್ರನ್ನು? Except in Jesus movies or, Father Damien movies. Otherwise, have you seen a leprosy affected person? ಯೇಸುವಿನ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? One person that I've seen. Okay, if you have seen. Can I tell you a secret for the rest of the people sitting here? Yeah. If you don't see a leprosy patient, you will not go to heaven. ಈಗ ಕಂಡಿರುವಂತವರು ನಿಮ್ಮ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. That is because we know that Jesus had a very special love for these people, isn't it? ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೇರವಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. And we find at least 2 instances where Jesus is going out and not only just curing them, he was touching them, he was holding them, and then he gave them the cure. And after the cure, they said, you go and tell the priest that, now accept me, adopt me. So a beautiful rehabilitation process was set in motion by Jesus. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದನು, ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆತನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಂತರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದದ್ದು. So what we are also trying to do in Sumanhalli is actually to help these people to go back to the society. We want them to be part of the society, not to be kept in a leprosy center, but we would like them to be mainstreamed. They should be able to go back and live just like you and me. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಾಧಿತರಾಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. So we, after the treatment, now let me talk about the treatment of leprosy. Is treating leprosy very difficult? ನೋಡಿ, ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಕೊಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದ? Any doctors are here? ಯಾರಾದರೂ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? What is the treatment for leprosy? ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? Anti-leprosy drugs. So what is that? MDT. Yeah, very good. Very good. Give her enough. It's a combination of 3 drugs called multi-drug therapy. Only in 1982, the actual treatment of leprosy actually was founded, and now leprosy can be cured at any stage. Nothing to be worried. At any stage of leprosy, it can be cured with a simple medication of 6 months to 1 year.
and the treatment is free. ಗಮನಿಸಿ, 1982ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮದ್ದು ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಜುನಾಶಕ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಪದವನ್ನು, ಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. It's a very simple treatment, just 3, tablets to be taken for 3 months or 6 months or 1 year, and completely cured, and nothing will be left as any, symptoms of that on your body, provided you treat them on time, and the treatment is free. So that is a good news. ಗಮನಿಸಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಸರಳವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಗುರುತುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. But the fact is that many of them may be already out of their family and society, as I told you earlier, because of any symptoms of leprosy they might see. And so they can't go back to their houses. People have rejected some. So we develop a program of rehabilitation. The first phase of that is education. If they are young ones, we educate them. For this purpose, we started a school in the campus, and we wanted to try to get them educated with the schools around there. But all the schools said, we will not take leprosy affected children or the children of leprosy patients. So we had no choice other than to start a school by ourselves. So we started a school which is called St. Joseph School. And when we started the school, we also welcomed the people who are in the neighborhood to come and study with us. Now the school has grown up. There are 350 children in our school. And now the poor children from that area also come inside and study along with our leprosy affected children. So this is a beautiful way of integrating them to the society. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಹಿಯಾದ ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಾಧಿತರಾಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸಮುದಾಯದಿಂದ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವಂತದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ, ನಾವೇ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಈಗ 350 ಜನರು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉಳಿದಿರುವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವರು ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಸಂಗಡ ಬಂದು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the beautiful thing is to see that all the children who are studying in our school are doing so well. They're very intelligent. They are very studious. We have now completed 10 batches of the 10th standard. There are some of them who are doing their MBA now. Some of them are doing their LLB. Some of them are doing their nursing. These students are excellent. And the most satisfying thing is not even one child is today begging on the road along with their parents. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಓದಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ 10 ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನೇಕರು MBA ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಪಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಕೀಲರಿಗೆ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇಂದು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. We had a very nice experience of a girl called Vijayalashmi who was the first batch of our school there. And now she has completed her graduation. She is working in Accenture. And this girl got posted in Calcutta. And after she got the job, after 6 months, she called me one day. She said, "Father, I want to come there." Her mother and grandmother, both of them are leprosy affected people. And actually, they have got very visible signs of leprosy. Their hands are claw hands and all that. And she called me and said, "Father, I'm coming there. I want to take my mother and my grandmother with me. And I want them to stay with me in my small apartment that I have taken." So she came all the way from Calcutta, took her mother and grandmother who were, with disabilities. And she took a flight, took the mother and the grandmother. And today, the family is living together.
ಗಮನಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತ ಸಹೋದರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಸೆಂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರೊಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫಾದರ್ ಅವರೇ, ಅಯ್ಯನವರೇ, ನಾವು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ಈಗ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಕೆಲವು ಸನ್ನೆಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಕೈಗಳು ಕೆಲವು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಜೀವಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 3 ಜನರು ಬಂದು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I think you got it wrong. They came from Calcutta. She came from Calcutta and took the mother and grandmother. Now she has taken them back to Calcutta, living along with her. Instead of leaving them in a rehabilitation center, she has taken the mother and grandmother to live with her in Calcutta. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಾಧಿತರಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನವರೇ, ನಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So after the education, we try to provide them training. We have various training programs on the campus. There is a candle making unit. See if you have a slide on that. There is a candle making unit. There is a garments manufacturing unit. We have a two-wheeler mechanism unit. There is a bakery unit. So we try to get some training to them so that they will be able to, this is our garments manufacturing unit that we set up so that they can be trained and later on they can get employed. ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. And after getting trained, we try to get them job. And one of the greatest achievements of Sumanali society was to get them government job. So we fought with the government and we created a reservation in the health department of the government. You go to any hospital today in Karnataka, you will find people who are working in the government hospitals as class 4 employees. Now recently some of them have got promoted and they are all doing so well. ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದ್ರೆ, ಇವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವರಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದವು. ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯ. More than 500 leprosy cured people today are government employees. And recently, when they came for the Jubilee program, one of them came to the stage and he said he is getting 90,000 rupees salary today because he got a promotion recently. So all of them have their life settled. And once you get a government job, you know, they get everything. They get status, they get money, they get quotas, and even healthy people come forward to marry them. So everything is well settled in life. They are mainstreamed if they get a government job. ಗಮನಿಸಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದಂತ ಜನರು ಸುಮಾರು 500 ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ, ಹಣ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ, ವಾಸಿಸಲು ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಬಂದು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. After getting the job, we try to get them houses, because even if they have a government job, people are not willing to give them a house even on a rent. Even if you are willing to pay the rent, nobody will pay them. Nobody will give them a house. So we had to build houses for them. We negotiated with the Rajiv Gandhi Housing Corporation, and today more than 300 houses have been built in different parts of Bangalore for them. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳು ಇರುವುದಾದ್ರೂ ಅನೇಕರು ಇವರಿಗೆ, ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಲಿ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು, ಇವರಿಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಒದಗಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. Last 4 days actually we have been going for carol programs to these houses.
There are houses on the Sarjapur road close to Vipro. It's called Chiknaikinahalli. There are about 48 houses there. These are some of the houses that we have built. We have built houses in Devanahalli. There are houses in Dodaballapur. There are houses in Legere. There are houses in Yelahanka called Belkere. There are houses in Kenkeri. So all these are places where now leprosy cured people have been given houses. Last 4 days, we have been going to each of these places for the carol programs and celebrating Christmas with them. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಳೆದ 4 ದಿನದಿಂದ ಈ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಲಾಗಲಿ, ಲಗೇರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 4 ದಿನದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And the last process what we do is to get them married. And that is the most difficult process, because in India, or for us, without a family, how can you organize a marriage? Isn't it? So we become the family for them. Sometimes we have to be really there on the stage along with them, to holding their hand and then walk around with them. Recently, we had a marriage of a Hindu girl, and she had nobody. And of course, we managed to find a boy. The marriage was arranged in a temple, and they were sitting on the place for the marriage. And when the ceremony started, the pujari was asking, "Appa illi, appa illi." So I went up, I held the hand of that girl, and then I was walking. Before the marriage, 3 times you have to take around the stage, around the altar before the marriage was happening. So sometimes we become the father and the mother, and we organize the marriages. Like this, about 150 marriages we are conducted, in our center for people. ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವೆಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದೇ. ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಠಿಣಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ? ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಾಗಿರುವಂತ ನಾವೇ ಆ ಜನರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕೂಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, "ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು? ಕರೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. So this is the whole process of rehabilitation. So we start with treatment, education, training, job placement, housing, and marriages. And we send them to the community and they live happily. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು, ನಂತರವಾಗಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Like this, about 11,000 people we have been able to help in the last 45 years. ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1000 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 11,000. So who is there in Sumanali now? If everybody is rehabilitated, so we still have about 60 leprosy affected people living in the campus. These are the people who are very old, so they can't be rehabilitated, or they are too disabled and so they cannot be rehabilitated, or they are still very young. They are in the process of rehabilitation. So these 3 kinds of people are still with us all the time. We will have about 50-60 people in the campus for whom we have to provide everything. We have to provide them medication, we have to provide them food, all their hospitalization, and all the care, because nobody comes to visit them from their families. And so that is we try to create a kind of a family atmosphere for them to live together in the center. So this is what we call as the care center, for leprosy. ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಣ ಹೊಂದಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಗುಣ ಹೊಂದಿ ಹೋಗೋದಾಯ್ತು. ಆದರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಜನರು ಈಗಲೂ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಾಧಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪಂಗಡ. ಒಂದು
ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಫಲ ಕೊಡದೆ ಇರುವಂತ ಕಾರಣ 60 ಜನರು ಈಗಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಣೆಯು ಪಾಲನೆಯು ಕೇಂದ್ರವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so this is a process of work what we are trying to do now. Why we are doing this? ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? I believe that we as Christians, our responsibility is to do what Jesus did. ನಾನು ನಂಬುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರಾದಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೆಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. If you are not doing, or at least trying to do what Jesus has done, I don't think we have the right to be called as Christians. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. With whom Jesus spent his time? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದನು? He was with the leprosy affected people. He was with the people with the disabilities. He was with those people who were not accepted by the society. He was people who were with the people who were sick. So Jesus was always with the people who were really finding to live their life, who were struggling to survive. It was those people with whom Jesus spent his time. ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದನೆಂದರೆ ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಾಧಿತರಾದಂತಹ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಜನ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಾಗಿರುವಂತವರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಇಂಥವರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. Is there any shortage of these people in our world today? ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? How many people with disabilities are there in our country? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ? Any idea? ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಪಾಯ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ? According to 2011 census, we have 2.7% of the population of the country are people with disabilities. So when you look at the total number, we know about 4 crore people in our country are people with disabilities. There are 21 kinds of disabilities according to the Rights of Persons with Disabilities Act of 2016, so which is a huge number. So if Jesus actually was so concerned about people with disabilities, what are we doing today as a church? Are we doing something for them? 2011 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು 2.7% ಅಂಗವಿಕಲರಾದಂತಹ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಇಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾದಂತ ನಾವು ಸಹ ಅವರ ನೇರವಾಗಿ ಎಂತ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ? I saw somebody coming in with who is blind here, visually challenged. Madam, what's your name? Madhami. Okay. Any idea how many blind people are there in our country? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಮಾಧವಿ ಅವರು ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಾಯ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂತಹ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? There are 39 million people in the world who are completely blind. 39 ಕೋಟಿ ಜನರು, ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂಧರಾಗಿರುವಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. In that 15 million people are in India. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆ 39 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. So is there something that we can do for them? ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ? Is it possible to give them sight? ಅವರಿಗೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? Is it possible? ಸಾಧ್ಯವಾ? Every one of you sitting here, you have the capacity to give sight for 2 people.
ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. How? ಹೇಗೆ? By donating your eyes. We all have two eyes, and I'm sure all of you know about this. After death, we can donate our eyes. And when you donate your eyes, the two eyes will go for two different people. Two people can see. Someone like Madhavi or anybody who is blind actually will be able to see if we are willing to donate our eyes after death. ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮರಣಾನಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾನ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. After 6 hours after death, the eyes can be taken. And you don't need to carry the body to the hospital. Just give a call to the eye bank. They will come home. And 15 minutes, very simple operation, your cornea can be donated. It's not the whole eye that you take and donate. The cornea is a frontmost portion of your eye. It's a tissue, a bloodless tissue. So that will be taken and then taken out. That can be transplanted. It costs nothing except just a phone call to a eye bank. So they will come home and they will take the eyes. And once the eyes are taken, after 14 days, it can be stored in an eye bank. So if it's not required here, somewhere else, the eyes will be given. Imagine that your eyes will continue to live after you die. ಗಮನಿಸಿ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರವಾಗಿ 6 ತಾಸುಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 14 ದಿನಗಳು ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Can you all close your eyes for a moment? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? Just imagine, now you are seeing darkness all around you. Just imagine that you have to go home today in this darkness. You are not able to open your eyes and see. Can you just imagine how difficult life will be for you? ಈಗ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಎಂಬ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿ. So friends, would you like to donate your eyes? ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? Can you lift your hands up if you would like to donate your eyes? ದಾನ ಕೊಡಲು ಬಯಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? Thank you. Give them all a big round of applause for that. Beautiful. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. The largest number of miracles done by Jesus was to cure the blind. 6 times actually Jesus is curing the blind. So when we donate our eyes and give sight, we are nothing but continuing the beautiful mission of Jesus of giving sight to the blind. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಸುಮಾರು 6 ಬಾರಿ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಹ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮರಣಾನಂತರವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So I was asking, so we don't have any shortage of groups of people in the country who today need God's, our intervention to continue Jesus' mission. So one of those people is the people with disabilities. Another group are people who are hungry. Are there hungry people in our country? ಗಮನಿಸಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇದೆಯಾ? According to government calculation, 23% of our people are living below the poverty line, which means they have a struggle to get their daily bread.
ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 23% ಜನರು ಆ ಬಡತನದ ಗೆರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತ ಜನರು. I'm sure that none of you sitting here have ever experienced what it means to be hungry. Have you ever experienced what it means to be hungry? ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಹಸುವೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವಿನ ಅನುಭವ. Our problem is we can't eat everything what we want to eat. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಲು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Yeah, our fridge is full, our house is full, our store is full, and people are telling us please eat, but then we are not able to eat. That is our problem. Our problem is not hunger. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಸಿವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. You're showing it, you're seeing in the this one about Mother's Meal. That is a small program which we started during COVID, because we know that a lot of people died. I lost my mother to COVID 2 years ago. Okay, so in my mother's name, we started a small program called Mother's Meal, and this was meant for people who were hungry during COVID. So every month we were providing about 3,000 provision kits for people who were struggling to survive in 7 countries. ಗಮನಿಸಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಸಹ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿಯ ಭೋಜನ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 7 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. So there are many things that I don't know whether you're aware that we have a diocese here called the Mandya Diocese. Diocese of Mandya is of the Syro Malabar, Malayalam church here in Bangalore. And they have declared this year as Year of Hunger. Year of Hunger. So I suggest maybe you should also think about maybe an year of hunger or a decade of hunger, or maybe think about a hunger, summit, where we can discuss about these issues, because there are a large number of people even in Bangalore who can do that. So I request maybe as a part of your youth program, 1 year can be observed as Year of Hunger, wherein we could devise various ways of addressing the issue of hunger, in Bangalore. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಭೆಯು ಹೀಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಸಿವಿನ ವರ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಹಸಿವಿನ ವರ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೌವನಸ್ಥರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅನೇಕರಿಗೆ, ಈ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. Another group of people who really are struggling are the people who are the child is crying or the mobile is crying? The mobile is crying. Okay. Another group of people who really struggle are people who meet with various disasters. We know that we are undergoing various disasters that happened. What happened on 26th of December? Which disaster happened on 26th of December? Yeah, tsunami happened on 26th of December. Just 2 more days and then we will be actually observing that. Can you just go down the slide? You will find one on the tsunami work that we have done. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಧಿತರಾದ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಾಶ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸುನಾಮಿಯ ಒಂದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. We were actually doing a Christmas carols in one of the leprosy colonies when tsunami news got to us. The very next morning we said we must go to the tsunami affected places. So next day itself we made some chapatis. We said let us go to Kadalur, which was the place that we knew, and then we said okay, for 1 or 2 days we will distribute the chapatis and we will come back. But then we came back
after 2 years. ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಿತು. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸುನಾಮಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದರಿಂದ ನಾಶ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿದೆವು. ಕೆಲವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿ, ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆವು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ, ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದದ್ದು 2 ವರ್ಷವಾದ ನಂತರ. All the boats what you see in that picture are the boats that we have given for the fishermen in that area. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೋಣಿಗಳು ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೋಣಿಗಳು. Ours was the first village that went back to fishing with new boat, the first in the entire Indian coastland. On the 23rd day we were able to get new boats and send people back for fishing. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಸ್ತರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ 23ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೊಸ ದೋಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೋಣಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Next slide. So this is one of those disaster management programs. The next disaster happened in 2009 in North Karnataka. We had huge floods in North Karnataka. So again we went there and we were able to build 16 houses in 2009 in Bellary. ಗಮನಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪ ಆಗದು ಆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರವಾಹದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಾವು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. Next slide. Next slide is about our work in Nepal. Anybody has an idea when did the Nepal earthquake happen? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉಪಾಯವಿದೆಯಾ, ಯಾವಾಗ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ? 2015, isn't it? 15 ಅಲ್ವಾ? Yeah, April 25th of 2015 the disaster happened in Nepal and 800,000 houses actually came down. The next day we went to Nepal and then we were able to build about 600 temporary shelters and 60 permanent houses in Nepal. ಗಮನಿಸಿ, ಈ 2015 ಏಪ್ರಿಲ್ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು 800,000 ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. This old man that you see in the picture here, I still remember, that he is sitting in front of his house. The whole house has come down. Nothing remains of the house. And this is almost 3 days after the disaster. But he refused to get up from that spot. No eating, no sleeping. He said, my house is gone. I just want to die here. So we had to go to him and then convince him, take him and then, build a house for him, which was a very beautiful moment, for us as, workers. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಂದು ಮನೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆ 3 ದಿನದಿಂದಲೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮನೆಯು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ನನಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಡ, ನೀರು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹೋಯಿತು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸಿಸಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟೆವು. Next disaster that we worked actually was for the floods in Kerala, which happened in 2018. And then we went to Wayanad, which is the closest place here. Again, here also we were able to build about 300 temporary shelters. You will find the kind of shelters that we have been building. And this last month we completed our 25th permanent house that we built in Wayanad. So this was our next disaster management program. ಮತ್ತೆ ನೀವು 2018 ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಕೇರಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 300 ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ತಂಗಲು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ 26 ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Of course, the next disaster is it COVID? We're talking about. Yeah, that's COVID. When it started, we know that the whole country was locked down. Bangalore was locked down. And then we went to places which I never seen in Bangalore earlier, which I never assisted, we thought. But we were able to reach out to so many places and almost about 100,000 provision kits we were able to distribute
in about 1 year time. ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಂಧಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹಸ್ತ ಚಾಚಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. So the question what I want to ask you today is, my dear friends, when we say that I am following Jesus, what does it really mean? What does our faith mean to us? Is our faith calling us, okay, you come every Sunday to the church and have your worship and have your prayers? Is that sufficient to complete our Christian vocation? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇರುವಂತ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆಯಾ? Jesus has got 3 aspects of his life. One is Jesus is a king. Number 2, Jesus is a priest. And number 3, Jesus is a prophet. ನೋಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು 3 ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದನೆಯದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮಹಾ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮಹಾ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು. In order to adore Jesus a king, of course, we have worship, we have praise, we consider him as our God. So all that aspects of our worship is definitely happening in the church. ನೋಡಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಸನಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಘನಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ವಿಷಯನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಆತನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವಿನ ಅರಸತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು. And his being a priest, we celebrate every Sunday. We have the prayers, we have the special offerings. We acknowledge Jesus as a high priest, and we try to share in his priestly life by sharing his body, his blood. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾನು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನ ಶರೀರ ಸೂಚಿಸುವಂತ ರೊಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ನಾವು ಭುಜಿಸಿ ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. So what happened to the prophet? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಯ ವಿಷಯವೇನು? Are we doing something as a Christian? Are we doing something as a church which is today continuing Jesus as a prophet? ನೋಡಿ, ಇಂದು ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? So when we live in a country that has got 23% of people living below the poverty line, what is my responsibility as a Christian? ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 23% ಜನರು ಬಡತನದ ಗೆರೆಯ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಂಗವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ? In a country that has got about 4 crore people with disabilities, what is God wanting us to do in the society today? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಜನರು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರುವಂತ ಜನರು ಇರುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. And there are so many groups of people who are struggling to survive. You have got widows, you have got elderly people that nobody wants. There are children who are just not taken care of by anybody. So there are so many different groups of people in the society who are struggling for their survival. So does my life today have any connection between that or my Christian life? I am saying, reading the word of God, studying word of God, preaching and praying, is that the end of my Christian life? ಇಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜನರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿದೆ. ವಿಧವೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೇ ಇರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಅಥವಾ
ನಾನು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಓದುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿತ್ತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? Do we have some faith that has to be expressed in action? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? And you don't need to be a priest for doing this. Just because I'm a Catholic priest or we got pastors here, don't leave all this work to the priests and the sisters and the pastors. Every Christian can do this, and we all have a responsibility of doing this. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಭಾ ಪಾಲಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾಜಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. I want to introduce to you today one person here who has been doing extraordinary work. She is from your own church. Yeah. Dr. Leda, can you please come up? You have been part of this church, and I know people here know you already. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಲತಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Do you know her? ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ? ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? Today is the first day I'm meeting her, though we have been in touch for the last 3 months on the net and on the Zoom meetings. First time today I am meeting her. I was surprised to hear that she was part of this. Only after fixing the program, I got to know she belongs to this church. ನೋಡಿ, ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾನು Zoom ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 3 years. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾನು Zoom ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ನೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಸಭೆಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You want to say about your work, or you want me to talk about your work? Maybe you will say. Thank you, Father. Actually, I met Father when I got COVID. When I got COVID, I was searching for some food. So mother's meal was there. So I contacted them. Do you have non-veg meals? I asked. They had only vegetarian meals. So that way I came to know about the Father. And then we had, along with him, his Hope Aid, Deborah Rice Movement, God helped me to start. And then we did around 7 lakhs for around from Delhi to Kanyakumari people. We had given money for if somebody died because of COVID or somebody had problems, no medical treatment for all of them. And then we are giving scholarship. But when I see Father, one verse comes to me, 2 Corinthians 5:14. Christ's love compels me. It's not because of Christ's love is shed in my heart that makes me to do all these things. And you know, in Matthew 25:35-40, I was hungry. You can see people were asking, I was hungry and you gave me food to eat. I was thirsty and you gave me water to drink. Nobody visited me, but you visited me. I was in prison and you came to visit me. And you know, when they ask, who are you? When did you were hungry? So Jesus said, when you see somebody who is hungry, it was me. So Jesus associated with the lepers. Jesus associated himself with the lowliest person. That's what Father did. So it attracted, whatever work he did was too amazing for me. And you know, Christ came down. He's a King of Kings. He made 2 trillion galaxies, but he came to this little puny world. Father has 11 brothers and sisters, and his one brother is an MP in Delhi. And you know, with all these things, he can become humble enough to go and work with lepers. I used to wonder about the Father Damien story, but now I saw Mother Teresa in front of me. So that's when he allowed us to work Deborah Rice Movement along with him to give scholarship. Thank you so much. ಸಹೋದರಿ ಲತಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ
ಅವರು ಅಯ್ಯನವರನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಾಧಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನೀವು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಭೋಜನ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೂ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವರು ಹೌದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆ ಭೋಜನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಲತಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯವರು ಅಯ್ಯನವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. I wanted her to talk about her work, not about my work. I'm on a WhatsApp group with her. You know what's his WhatsApp group's name? Global Brothel Ministry. Do you know what's a brothel? Brothel is a prostitute house. Okay. So this is a group of people who are working for prostitutes. Are there prostitutes in Bangalore? Are there transgenders in Bangalore? Yeah. So all these kinds of people are there among us and with us. So she has shown through her life that we, being a Christian, our responsibility today is to reach out to groups of people like this. Yeah. Widows, women who are tortured at home, brothels. These are places today. If Jesus were alive today, where he would have gone? Where he would have worked? Where would have been Jesus? I'm sure not in our churches. He would have been with those people who are sick, the suffering, those who are struggling to survive, unwanted people, people who are thrown out from the society, people of no value, no dignity. Jesus would have gone to them, sat with them, and celebrated today's Christmas. ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು ಆ ಸಹೋದರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಹೆಸರೇ ಲೋಕದಾದ್ಯಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಶ್ಯರ ಸೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವೇಶ್ಯರಿಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಶ್ಯ ವಾಟಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವೇಶ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕವಾದಂತಹ ಜನರು, ವಿಧವೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ವೇಶ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಲೂ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಇರುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬಾಧೆ ಪಡುವಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿದೆ? ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. So as we celebrate Christmas, I want all of you to take it seriously. Our Christian life is something that Jesus is inviting us and challenging us, very especially your young people. Jesus is challenging you. I was a prophet. I was someone who challenged the society. I fought against the Sadducees. I fought against the church leaders. I fought against the king. For what? To create a civilization of love. A civilization where people can understand each other, accept each other, help each other, and live in harmony as a community. So that is the mission of Jesus. So allow Jesus to challenge you this Christmas. Don't let this day pass with a lot of celebrations. You have some celebration, doesn't matter. But ask this question, what does Jesus mean to me? Does Jesus mean something to me? Does he change my life? Does he touch my life? Yeah, my decisions of life, is it led by the message of Jesus? And can I become another prophet today? A prophet for the destitutes, a prophet for the widows, a prophet for those who are there in the brothels today, a prophet for the children who are out there, a prophet for the beggars on the street, a prophet for the transgenders. Yesterday we were traveling from Yeshwanthpur to Dabaspet. There are 20 addas where transgenders are living. We had a carols with them. They were crying. We were also crying. So where do you want to have your carols? In this church? Or should these carols be somewhere else?
That is a challenge. Take the challenge, young people. Bye. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಾಲು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರೋಣ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಹ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸದುಕಾಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಫರಿಸಾಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ರಾಜರುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪಂಡಿತರುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತನು ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತನು ವರ್ತಿಸಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ನಾವು ಸಹ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇರೋಣ. I think